माथि आकाशबाट परेको पानी कहाँ जान्छ होला? जमिन मुनि, अभियसली जमिन मुनि हो। तर यो मनसुनको पानी कलेक्ट गरेर चाहिँ हाम्रो जुन बागमती यो गर्मी सिजनमा जुन ड्राई हुन्छ, सो त्यो नहोस् भनेर वाटर रिसोर्स चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन यो अहिले मनसुनको पानी छ त्यो चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ कि। सो हामी आज त्यही ठाउँमा जाँदैछौँ, जसको क्यापासिटी चाहिँ 8,50,000 मिटर क्युबिक मिटर जतिको चाहिँ छ क्यापासिटी। सो त्यो एरियामा चाहिँ टुडे वी आर हाइकिङ फर द्याट। How we started our hike. 6:30 AM मा चाहिँ दिल्ली बजारबाट हामी सुन्दरी जलको गाडीमा चाहिँ गयौँ र 1 आवरमा चाहिँ हामी सुन्दरी जल पुग्यौँ। सुन्दरी जलमा हामीले ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि अफिसियली 8 AM मा चाहिँ हामीले हाम्रो हाइक स्टार्ट गर्छौँ। For the first few minutes, it's a bit challenging. यो अलिकति स्टिफ छ कि पुरै ठाडै उकालो छ। सो सुरुमा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हुनसक्छ, बट एज वी हाइक वी क्यान गेट ओभर इट। शिवपुरी नेसनल पार्कभित्र रहेको यो एरियामा चाहिँ हामीले इन्ट्री टिकट लिनुपर्ने हुन्छ एन्ड देयर आर सर्टेन आइटम्स द्याट वी क्यान नट ब्रिङ, लाइटर अनि फुड आइटममा चाहिँ मिट। आजको हाइकमा पानी पर्यो। दिस इज माई फर्स्ट हाइक विथ रेन। लेट्स होप ठुलो पानी चाहिँ नपरोस्। अब विल वी बी एबल टु मेक इट or not? Let's see. अब यहाँ यस्तो बाटो आउँछ होइन, अनि हामी चाहिँ यो बाटो नगइकन यहाँ यो बाटो जानुपर्छ। यहाँ पुरै ठाउँहरू चाहिँ धाप ड्याम चाहिँ 18 किलोमिटर यताबाट। होटेल पनि रहेछ यहाँ। यहाँ हिँड्दै जाँदा बाटोमा चाहिँ एउटा स्कुल पनि आउँछ, आधारभूत विद्यालय, अनि हामी चाहिँ यही पाथ चाहिँ फलो गर्ने हो। बर्डिङ सेन्टर पनि छ। मनसुन सिजन हो अनि आउनु हुँदैन त भन्छ होइन, भन्दा आउनु हुँदैन भन्दा पनि नट रेकमेन्डेड, बट यो सिजनमा जस्तै आरूहरू यस्तै फल्छ कि, सो वी निड टु कम, बट वी निड टु बी केयरफुल। मुखर्क भिलेज, चिसो पानी यहाँबाट जाने। हामी आज हामी पनि यो ऐँसिरो खान आएको थियो। खै कति बाँकी जम्मा भयो देखाउ त। गुड थिङ अबाउट रेन, इट वास अवे अल द डर्ट। यो ट्रेल यति राम्रो देखेछ, ग्रिन इज लाइक पर्फेक्ट ग्रिन, क्या प्योर ग्रिन। Where we are heading today, we can see a glimpse of water augmentation.
one of the methods that has revived dead polluted rivers across the world. Tanos River of United Kingdom, Kolong River and the Marina Barrage of Singapore. Even Yamuna River of India is an ongoing project. So, what happens in water augmentation is we increase the available water supply by adding more water from other sources, like storing rainwater or bringing it from nearby rivers. It's like saving extra water during the rainy season so there's enough to use during dry times. The project where we are hiking today is built to do exactly that, store water and release it when the Bagmati needs. The best part of this trail is this forest. It's so peaceful. You can hear the birds sound chirping, and we even found these long autumns. After the forest trail, we reach this area and we take left from here. यहाँ त ऐसेलुको त रुखै रहेछ त ऐसेलु Finally, after 4 hours of hike, we reached our destination, which is Dhap Dam. What you can see in front is the Dhap Dam. This project comes under BRBIP, Bagmati River Basin Improvement Project. Dhap Dam is at the altitude of 2090 meters and has capacity of 8,50,000 cubic meter. It was completed in February 2023. Dhap Dam has been built at a cost of about 510 million rupee, releases 400 liters of water per second into the Bagmati, especially during the dry season. But here's the thing, this is just the beginning. The government is now moving forward with a much bigger plan, the Nagmati Dam, with a whopping cost of 9.42 billion rupee, that's 18.5 times more than Dhap Dam. It would be designed to hold 8 million cubic meters of water, 9.4 times larger capacity than Dhap. But this massive project isn't without risk. Experts warn about seismic vulnerabilities and the risks of landslide. And here's the truth, even the biggest dam won't save Bagmati unless it goes hand in hand with proper sewage system, drainage, and waste management. Otherwise, we're just pouring clean water into a polluted river. And we are almost at the end of our hike. I had come out here for a walk in nature, and what I found was a reminder of how everything is connected.